South, working at the Waffle House, has a second job at midnight when it's time to leave. Costs $7.50, never seems to pay the rent. You gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. But living ain't a magic act, days are long and that's a fact. Money still ain't quite enough for her and all the kids. Times have changed, she always says, the good old days are gone and dead. She tucks the kids into their bed like Mama always did. But it's hard when you ain't got nobody, and it's hard when nowhere feels like home. And it's hard when the world has gone crazy. Seems just like everything means nothing at all. He was laid off just last week, making parts for big machines that made a lot of fancy things that folks don't buy no more. And now he's in an old motel. Lately he don't sleep too well, holding down a darkness that he's never felt before. But some nights when it's getting late, a diner by the interstate serves him up a nice hot plate to fill him for a time. Cheryl's always working there, with big blue eyes and auburn hair. She treats him nice and seems to care about what's on his mind. But it's hard when you ain't got nobody. It's hard when nowhere feels like home. Yeah, it's hard when the world has gone crazy. Seems just like everything means nothing at all. We try with everything we have just to make it by. Yeah, we try. Try with all our heart and soul just to feel alive. Cheryl says, will that be all? A jukebox plays a country waltz. Jim is feeling mighty tall and he asks her to dance. And Cheryl says, oh, I don't know, but round and round the floor they go, holding hands and dancing slow. Feels just like romance. It's hard when you ain't got nobody, and it's hard when nowhere feels like home. And it's hard when the world has gone crazy, and it seems just like everything means nothing at all. Ich bin bereit. Okay. Grüß euch, liebe Freunde vom Radlwadel und der gepflegten Autounterhaltung. Wieder unterwegs, und zwar in den sogenannten Seetaler Alpen. Das ist ein Gebirgszug zwischen der Grenze der Steiermark und Kärnten. Und der höchste davon ist der Zirbitzkogel mit 2396 Meter. Und da gehen wir heute rauf. Und wer ist mir? Meine Frau, Frau Radlwadel oder die Moni. Grüß und euch. ja, Entschuldige, dass ich das Wort falle. Grüß euch. Grüß euch. Grüß euch. Und der Herr Radlwadel natürlich, der Andi. Ja, ich würde sagen, weggegangen sind wir genau, wollte ich euch noch erklären. Weggegangen sind wir bei der Sabathy-Hütte, 3 Euro Bachgebühr und über einen schönen Wanderweg, habe ich gesehen an den Bildern. Zuerst zum unteren Weitaler See und jetzt sind wir beim oberen Weitaler See. Und von uns geht die Tour dann da rauf. Ich würde sagen, packen wir es, dann haben wir es, Mann der Hund. Wanderinnen. Juhu! Kann man.
crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kinda miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck, paycheck, rat race, what's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I go back where I came from, where everybody knows my name. My friends are still the same. I guess the slow life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Hell, and you can keep your 9 to 5. Happy with the simple life. Yeah, I ain't here to try to change your mind, trying to save your time. In case you're thinking about breaking out the bucket list, girl, you can skip this funny business. 'Cause up there it's complicated and overrated. Down here everything is understated. That's alright by me. I got everything that I need, but there is breakneck, paycheck, rat race. So, jetzt sind wir weit bis zum ersten Gipfel, zum Scharfen Eck. Ja, aber was mich da so fasziniert, das sind die alten Zirben, die was auch der Gegend oder den Zirbitzkogel einen Namen gegeben haben. Jahrhundertalte Baum, gell. Wunderbar. Und jetzt sind wir aber schon über der Baumgrenze. Und unser erster Gipfel, das ist das Scharfe Eck. Da sehe ich mich dann wieder. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Gut. Tut gut? Ja. Ja. My friends are still the same. I guess the slow life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Hell, and you can keep your 9 to 5. Happy with the simple life. Yeah, I ain't here to try to change your mind, trying to save your time. In case you're thinking about breaking out the bucket list, girl, you can skip this funny business. 'Cause up there it's complicated and overrated. Down here everything is understated. That's alright by me. I got everything that I need, but there is breakneck, paycheck, rat race, what's next? I'm tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from, where everybody knows my name. All my friends are still the same. I guess the slow life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Yeah, you can keep your 9 to 5, 'cause I'm happy with the simple life. I think I'll go back where I came from.
auf dem Kreiskogel auf 2309 Meter. Und nicht so wie ich gemacht habe, das Scharfe Eck, sondern der Kreiskogel. Ja, nobody's perfect, sage ich aber, gell? Aber dafür gehen wir jetzt auf den Kreiskogel. Auf Scharfe Eck. Also 2360 Meter, circa eine Stunde zum Gehen. Und bei einer wunderbaren, ganz leichten Gratwanderung. Das war jetzt anstrengend genug. In a king-size bed, tick of
to my left. The neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5 was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it. I'll take what I want. Oh yeah. A whole lot of ticket, but not enough time. A whole lot of work for a trophy wife like me. Oh. Slow traffic cause me stress. Show no panic, I'm just born in a dress. At 9 on, I'm older, I'm done. I'll do what I want. Spending a Sunday at the gym, trying to fit in. Counting the days until I meet my future husband. I try to be kind to myself. I said, girl, you got this. A whole lot of ticket, not enough time, not enough time. A whole lot of sweat for a trophy wife, The clock keeps ticking, still running out of time. Da ist ein Acker in. Acker. Jetzt sind wir schon mitten im Abstieg, nachdem wir uns bei der Zirbitzkogel gestärkt haben und natürlich das Gipfelschnaps getrunken haben, noch auch nicht, einen Zirbenschnaps, klar. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Auto, Richtung Parkplatz. Da ist jetzt noch mal eine halbe Stunde, dann sind wir dort. Und jetzt habe ich den Anlass genommen, da oben ist ja der Lindersee im Lindertal. Und ich habe euch begrüßt bei einem See und jetzt tue ich mich auch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, Abo, Like und kommentieren, das war halt super, wenn ihr mir einen Kanal abonnieren würdet. Eigentlich kostet nichts und mir hilft es weiter auf YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefreut oder es hat euch gefallen, uns hat es gefreut, genau. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Vielleicht seid ihr auch wieder dabei beim nächsten Video vom Radlwadel, wenn er wieder irgendwo in den Berg unterwegs ist oder mit dem Radler. Vielen Dank, Mann und Mandarinnen, macht's es gut, bleibt sauber.